Okay. So once again, very good afternoon all. So in the last lecture, we have started the chapter number 6, that is bending stresses of the beams. And in the previous lecture, we have discussed about the basic introduction related to the bending stresses. That is why bending stresses will be developed in the body and how the concept of bending moment is correlated with the bending stress calculations. And also we have little bit discussion about the bending stress formula, that is m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon r, and how that formula is useful for your bending stress calculation. In addition to that, we have discussed about the 4 standard cases, and for that we have discussed about the 2 types of beams, that is one is simply supported beam and another is the cantilever beam. Okay, so in the simply supported beam, the beam is subjected to the point load at the center and the simply supported beam subjected to the UDL on entire span. These 2 standard cases, and remaining 2 are for the cantilever, where the cantilever beam subjected to the point load at the free end and the cantilever subjected to the UDL on entire span. So these are the 4 standard cases based on which we have to solve the numericals, or for these 4 standard cases only we are going to calculate the bending stresses. So we are not going to calculate for any overhanging beam, continuous beam, fixed beam. Only these 2 beams are there, and in that these 4 cases are there, that is the beam is subjected to the point load and the beam is subjected to the UDL. Okay, after that we have discussed about the pure bending concept. So what is meant by the pure bending concept that I have told? So for that purpose, one SFD and BMD was in front of you, and in that there is one BC portion was there, and in that BC portion, or if you observe that BC portion in SFD, so in that portion the shear force is 0, but if we will observe the same portion in bending moment diagram, the bending moment is maximum. Means we can say that where the bending moment is maximum, at that portion or at that point always shear force is equal to 0. That concept we have also observed in your chapter number 5, that is SFD and BMD. Okay, so in SFD and BMD you will get one point. That point is called as a point of contra shear. Okay, and at that point of contra shear your shear force value is always equal to 0, because your SF it changes the sign from positive to negative or from negative to positive. But if we will observe same point in your bending moment diagram, at the same point bending moment will be maximum. So same concept is applicable in the pure bending concept, but here instead of considering one point, they have considered one portion, and that portion we have represented by the portion BC. मग तुम्ही SFD मध्ये तो BC portion observe केला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला shear force काय होतोय 0 दिसतोय. If you observe this in BC portion, if you observe the BC portion in SFD, so here your shear force value is totally equal to 0. But if I will observe the same portion in bending moment diagram, so here bending moment is maximum. Means it is the portion where the shear force is 0 but bending moment is maximum, therefore this beam is subjected to the pure bending. Means I can say that if beam is subjected to the pure bending, during bending stress calculation, effect of shear force, effect of shear stress will be totally neglected. म्हणजे बेंडिंग स्ट्रेस काढताना आपल्याला shearचा इफेक्ट कन्सिडर करावा लागत नाही. If shear force is developing, if shear stress is developing, then also we have to make equal to 0. जरी shear force induce होत असेल 100%, there is a shear force will be developed because beam is subjected to the loading. एखाद्या beam वर जर load apply केलेला असेल तर 101% there is a development of shear force, but that shear force we have to consider equal to 0. Means we can say that the beam is subjected to the pure bending or it is subjected to the simple bending. Okay, so that we have discussed in the previous lecture. In addition to that, we have discussed about the nature of the bending stresses. Means if simply supported beam is subjected to the point load above neutral axis and below neutral axis, these are the 2 portions. Above neutral axis, how the simply supported beam is subjected, whether it is tension or compression, and below neutral axis, whether it is subjected to the tension or compression. In addition to that, for the cantilever also, if cantilever beam is subjected to the loading, above neutral axis the portion is tension or compression, below neutral axis portion is tension or compression. And one more thing, the portion which is above the neutral axis, that portion is called as a top fiber. Please keep in mind. So for example, if I will draw one simple figure, so this is the beam. Okay,
and this is the center line of the beam, and this center line we can call it as a neutral axis. Okay, so this is the portion above the neutral axis. So this is the portion above the neutral axis, and this is the bottom portion which is below the neutral axis. Okay, if this is the simply supported beam, so their bending will be taking place in the downward direction like this. The bending will be taking place in the downward direction. So due to this particular beam bending, this beam is subjected to the tensile stress as well as it is subjected to compressive stress. And I have told, so when there is a simply supported beam and it is subjected to the some amount of loading, it is subjected to the tension and compression. And I have told above the neutral axis, and neutral axis चा वरचा portion कसा असणार आहे? Compression, and neutral axis खालचा portion कसा असणार आहे? Tension. Which words I have mentioned here? Above neutral axis, below neutral axis. Sometimes for your MCQ examinations, neutral axis चा वरचा जो portion असतो त्याला आपण काय म्हणतो? Top fiber. Please keep in mind. Neutral axis च्या खालचा portion ला काय म्हणतो आपण? Bottom fiber. Because in your MCQ based examinations, they are not using the word like the portion which is above the neutral axis, the portion which is below the neutral axis. Such words they are not mentioning in the statement. Instead of that, neutral axis चा वरचा जर portion असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? Top fiber म्हणतो, आणि neutral axis चा खालचा portion जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? Bottom fiber म्हणतोय. Same word we are using for the cantilever beam also. फक्त cantilever चा nature कसा आहे? Exactly opposite to the simply supported beam. Getting? मग cantilever मध्ये काय असणार आहे? If cantilever beam is subjected to the load, neutral axis चा वरचा portion काय असणार आहे? Cantilever साठी टेन्शन, आणि न्यूट्रल ॲक्सिस चा खालचा पोर्शन काय असणार आहे? कॉम्प्रेशन. मग त्याला वरचा पोर्शन किंवा खालचा पोर्शन म्हणण्याच्या ऐवजी आपण एक स्टँडर्ड वर्ड त्याला वापरतो. तो स्टँडर्ड म्हणजे वर्ड म्हणजे कुठला आहे तर टॉप फायबर अँड बॉटम फायबर. Whenever one MCQ questions will be asked based on this particular nature of the bending stresses, so at that time they are using such words like top fiber and the bottom fiber. Getting? So this also we have discussed in the previous lecture, how the beam is subjected to the tension, compression, when it is subjected to the loading. Also we have little bit introduction about the bending stress distribution diagram. Okay, and through this diagram we have observed the bending stress is always maximum at the top side and the bottom side, and it is equal to 0 at the, where it is 0? Neutral axis or center of the beam. Please keep in mind the bending stress is always 0 at the center point, but it is maximum at the top side and the bottom side, and it is applicable for both simply supported and the cantilever beam. Okay, so this we have discussed. Now in the today's lecture we'll discuss about the assumptions made in theory of pure bending. Okay, so these are the assumptions in front of you. So why we have to consider these assumptions? Because whenever we have to calculate the bending stresses in the beam, before that calculation your beam has to satisfy these 6 conditions. आपल्या कुठल्या जर बीम मधला जर बेंडिंग स्ट्रेस जर आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर बिफोर कॅल्क्युलेशन, बिफोर लोडिंग, म्हणजे त्या बीम वर लोड अप्लाय करायच्या अगोदर किंवा त्या बीम मधला बेंडिंग स्ट्रेस काढताना त्या बीमनं ह्या चारीच्या चारी कंडिशन काय केल्या पाहिजेत? सॅटिस्फाय केल्या पाहिजेत. बघा आपल्याला जर एखाद्या बीम मधला जर बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करायचा असेल आणि त्या बीमचं ऑलरेडी जर बेंडिंग झाला असेल, whether it is possible to calculate the bending stress. ऑलरेडी बीमचं बेंडिंग झालेलं आहे, आपल्याला त्या बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू माहित नाही, whether it is possible to calculate the bending stress? नाही, because already the bending of the beam is taking place and we don't know how much amount of bending moment will be developed in that particular bending beam. So before going for the analysis of any type of beam, that beam has to satisfy this particular 6 assumptions. If it is satisfying, then only we can go for the further calculations. What is the first assumption? You see, same assumptions we have discussed in your chapter number 4 also. Assumptions made in theory of torsion. बरोबर, म्हणजे एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये जर टॉर्क असेल, सो एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये जर शाफ्ट असेल आणि त्या शाफ्ट मधला जर तुम्हाला शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करायचा असेल किंवा त्याचा ट्विस्टिंग मोमेंट जर फाइंड आउट करायचा असेल तर अनालिसिसच्या अगोदर त्या शाफ्टनं कुठल्या कुठल्या कंडिशन सॅटिस्फाय केल्या पाहिजे, दॅट वी हॅव डिस्कस्ड इन द चॅप्टर नंबर 4. सो सेम assumptions we have to consider for the pure bending of the beam. Now here only structure is changed. Chapter number 4 मध्ये आपला शाफ्ट होता, now here beam is there. So which are the assumptions? First one,
the material of beam is homogeneous and isotropic. So what is meant by the isotropic? What is meant by the isotropic? So this is your beam structure. Having properties in all directions. Correct. So if this is a beam in front of you, and in that particular beam, if I will consider this one point, if I will consider this is the one point, and at this particular point, if this beam is having same material property in all three directions, baga, this is x direction, this is y, and this is z direction. If this particular point is having same material property in all direction, then this material will be isotropic material. Kutli material property, for example, Young's modulus. E is equal to 200 gigapascal. If this 200 gigapascal value will be applicable in x direction, y direction, and z direction, म्हणजे हाच 200 गिगापास्कल ही जर व्हॅल्यू तिन्ही डायरेक्शन मध्ये जर तुमच्या बीम मध्ये जर येत असेल तर दिस मटेरियल विल बी द होमोजेनियस मटेरियल. मीन्स इफ at any particular point the material property will be same in all direction, म्हणजे ही 200 ची व्हॅल्यू x मध्ये पण तेवढीच आहे, y मध्ये पण तेवढीच आहे, आणि z मध्ये पण तेवढीच आहे. If it is like that, then this material will be the isotropic material. Then what is homogeneous? What is the homogeneous? It is correlated with the isotropic property. So what is homogeneous? See, this is one point I have considered. So like this point, this particular beam consists of number of points. Getting? This beam is consist of number of points because this beam is prepared by adding the number of particles. बरोबर, असे वेगवेगळे पार्टिकल ऍड होऊन हा बीम आपण काय केलेला तयार केलेला. So like this particular one point, this particular beam is subjected to the number of particles, and for each and every particle, if this material property will same in all direction, then I can say that this material is homogeneous also. Isotropic definition सांगताना मी फक्त एका पॉइंटचा विचार केला. Getting? While explaining the isotropic property, I have considered only one point, and at that point material property will be same in all directions. But while defining homogeneous, I have considered the material property of all points which are present in the beam structure. म्हणजे ह्या प्रत्येक पॉइंटला जर मटेरियल प्रॉपर्टी तिन्ही डायरेक्शन मध्ये एक येत असेल तर त्या मटेरियलला आपण होमोजेनियस आहे असं पण म्हणू शकतो. बघा आता ह्या पॉइंटला तिन्ही डायरेक्शन मध्ये 200 आहे, आणि दुसऱ्या पॉइंटला जर एक्स डायरेक्शन मध्ये 250 आली, वाय डायरेक्शन मध्ये 250 आली, आणि तिसऱ्या डायरेक्शन मध्ये 250 आली, whether this material will be homogeneous. Why? Because एका पॉइंटला 200 आहे, दुसऱ्या पॉइंटला 250 आहे, तिसऱ्या पॉइंटला 350 आहे, चौथ्या पॉइंटला 550 आहे. whether this material is homogeneous? No. जर प्रत्येक पॉइंटला प्रत्येक डायरेक्शन मध्ये जर मटेरियल प्रॉपर्टी तुमची सेम येत असेल तर त्याच मटेरियलला आपण काय म्हणतो, होमोजेनियस मटेरियल. आणि आयसोट्रॉपिकची डेफिनेशन सांगताना फक्त आपण कुठल्या पॉइंटचा विचार करतोय, ओनली वन पॉइंट. म्हणजे एका पॉइंटला तिन्ही डायरेक्शन मध्ये जर प्रॉपर्टी सेम असतील तर तो आयसोट्रॉपिक झाला. असे नंबर ऑफ पॉइंट ह्या बीम मध्ये प्रेझेंट आहेत, मग त्या नंबर ऑफ पॉइंटला जर तुमची मटेरियल प्रॉपर्टी तिन्ही डायरेक्शन मध्ये सेम येत असेल तर त्या मटेरियलला आयसोट्रॉपिक पण म्हणतो. आणि इन ऍडिशन टू दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ॲज ए होमोजेनियस. Getting? Then next, the beam is perfectly straight before loading and bending. This is the requirement I have told. If we have to go for the bending stress calculation and already bending of the beam is taking place, आपल्याला bending stress find out करायचा आहे, and already त्या beamचं bending झालेलं आहे, we are unable to calculate the bending stress. So what is that requirement? The beam is perfectly straight before loading or bending. म्हणजे तुमचा बीम काय असला पाहिजे, परफेक्टली स्ट्रेट. कधी? लोड अप्लाय करायच्या अगोदर. लोड अप्लाय केल्यानंतर ऑब्वियसली द बेंडिंग विल बी टेकिंग प्लेस, बट बिफोर application of load that beam should be perfectly straight. So this is the second assumption. Then third, it has uniform cross sectional area throughout its length. Means, for example, this is your rectangular structure of the beam. Okay, so this is the rectangular structure of the beam. So whatever the cross section area is present at the left side,
same amount of cross section area should be present at the center of the beam and same amount of cross section area should be present at the right side. Means from left side to the right side, this beam should have uniform cross sectional area. Getting? जर हा बीम सर्क्युलर असेल तर लेफ्ट साइडला त्याचा डायमीटर जर 30 mm असेल, if this is circular in cross section, so this 30 mm should be present from left to right side. जर इथं 30 आहे, मध्ये त्याचा 25 mm झाला आणि इकडच्या साइडला 20 mm झाला. So this beam will not be accepted for your bending stress calculation. Getting? So this beam should have uniform cross sectional area. That section may be square section, that section may be rectangular section, that section may be circular section. From left to right side, it should have uniform cross sectional area. Getting? Then fourth, the beam is subjected to the pure bending. Just now we have discussed. Beam is subjected to the pure bending. Means whenever we have to go for the calculation of the bending stresses, in the calculation of bending stresses, always we have to calculate the maximum bending of the beam. Always we have to calculate the maximum bending of the beam, and this maximum bending we have to check in the bending moment diagram. बघा आपल्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये वेगवेगळ्या पॉइंटला वेगवेगळे बेंडिंग मोमेंट मिळतात, बट which value we have to consider always? Maximum bending moment. कारण जेवढा मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तुमचा जास्त असेल तेवढा बेंडिंग स्ट्रेस जास्त असेल का कमी असेल? If your maximum bending value is maximum, मग तो बेंडिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे की कमी असणार आहे? It is maximum. Therefore, always whenever we have to calculate the bending stress in the beam, always we have to calculate the maximum bending moment value. And this maximum bending moment value you will get from the bending moment diagram. And in addition to that, we have to check whether that beam is under pure bending or not. म्हणजे काय करायचंय? ज्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट हा मॅक्सिमम आहे त्या पॉइंटला तुमची शिअर फोर्सची व्हॅल्यू काय असली पाहिजे? 0 और मॅक्सिमम. ज्या पॉइंटला तुमचा बेंडिंग मोमेंट मॅक्सिमम आहे त्या पॉइंटला शिअर फोर्सची व्हॅल्यू ही 0 असली पाहिजे का मॅक्सिमम असली पाहिजे? इट इज इक्वल टू 0. जर ती 0 असेल तरच आपण म्हणू शकतो की बीम इज अंडर प्युअर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग. सो दिस इज द yes. Yes. Someone mic is on. Okay. Okay, so this is the fourth assumption, that beam has to satisfy. That means beam is subjected to the pure bending. And in addition to that, while calculating bending stress, we are considering the effect of shear is equal to 0 or it is neglected. Then fifth, the value of Young's modulus is same in tension and compression. What is Young's modulus? It is the property of material, and that Young's modulus is represented by capital E. See, it is represented by capital E, and this E value should be same in tension and compression. So whenever we are discussing about the nature of bending stresses, see, this is nature of the bending stresses. Okay, the beam is subjected to the some amount of loading. Above neutral axis, the beam is subjected to the compression for the simply supported, and below the neutral axis, the beam is subjected to the compression. But during compression and during tension, their Young's modulus value should be same. It should not be changes. जरी चेंज होत असेल तर आपली कुठली प्रॉपर्टी या ठिकाणी सॅटिस्फाय होत नाही? आयसोट्रॉपिक अँड होमोजिनियस. म्हणजे युअर बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू द लोडिंग. जरी त्या बीम वर लोड अप्लाय केलेला असेल, लोड अप्लाय केलेला नसेल, बट देयर इज नो एनी चेंज इन देअर प्रॉपर्टी. If beam is subjected to the bending, means if beam is under compression, beam is under tension, then also there should not be any change in their Young's modulus property. Therefore, the assumption is made like that. The value of Young's modulus is same in tension and compression. त्या टेन्शनचा आणि त्या कॉम्प्रेशनचा आणि त्या Young's modulus काहीही संबंध नाही. बीमचं बेंडिंग झालं म्हणून त्याची मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज होत नाही. Getting? If beam is subjected to the loading, it is subjected to the tension and compression. टेन्शन आणि कॉम्प्रेशन आहे म्हणजे त्यामध्ये
टेन्साइल स्ट्रेस इंड्यूस होणार आहे आणि त्यामध्ये कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस इंड्यूस होणार आहे. व्हाय इट इज इंड्यूसिंग? बिकॉज बीम इज सब्जेक्टेड टू द लोडिंग. याचा अर्थ असा नाही की इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू द टेन्शन देअर मटेरियल प्रॉपर्टी विल गेट चेंज फ्रॉम 200 gigapascal to 250 megapascal. If beam is subjected to compression, then their Young's modulus will be changes from 210 to 240 gigapascal. It is not taking place, and it is also not happening when during the bending stress calculation. Therefore, the fifth assumption, the value of Young's modulus is same in tension and compression. And last assumption, that is it obeys the Hooke's law. So what is our Hooke's law? What is our Hooke's law? What is the statement of the Hooke's law? Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Correct. Within elastic limit, the stress is directly proportional to the strain. म्हणजे आपण जर हा ग्राफ काढला बघा, this is perfectly straight line. So this point is called as a proportional point. Getting? So this straight line indicates up to this particular point, your stress is directly proportional to strain, and this conditions that beam has to satisfy. Within elastic limit, the stress is directly proportional to the strain. How it is satisfying by the beam? जर आपण बीम वर 10 किलोन्यूटनचा फोर्स अप्लाय केला तर त्या 10 किलोन्यूटन फोर्सला काय तर स्ट्रेस इंड्यूस होईल, काय तर स्ट्रेन इंड्यूस होईल. If I'm increasing the load from 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, accordingly stress values also increases. But sometimes this is the 30 kilonewton force, म्हणजे 10 kilonewton already आपण कुठे तर अप्लाय केलेला 10 and 20. Getting? So they at this particular 30 kilonewton force, you will get the proportional limit or the proportional point. आणि ह्या 30 kilonewton force ला तुमचा Hooke's law काय होतोय? सॅटिस्फाय होतोय. म्हणजे आपण जर ह्या बीम वर 30 kilonewton इथपर्यंत जर फोर्स अप्लाय केला तर ह्या फोर्सला जेवढी काय तुमची स्ट्रेसची व्हॅल्यू असणार आहे तेवढीच तुमची काय असणार आहे? स्ट्रेनची व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणजे हे इन्क्लाइन्ड लाईन काय सांगते? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर इन्क्लाइन्ड लाईन? इट रिप्रेझेंट्स द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. म्हणजे जेवढा स्ट्रेस आहे तेवढाच स्ट्रेन आहे. बट वन्स युअर beam will cross the 30 kilonewton force, म्हणजे 30 नंतर जर तुम्ही 35 kilonewton force अप्लाय केला तर त्या ठिकाणी तुमचं बीमचं काय होणार? असं बेंडिंग होत जाणार. Getting? That means the stress strain curve for the ductile material and the stress strain curve for the brittle material that we have discussed in the chapter number 1. But here further points are not important for the bending stress calculation. Only your beam has to satisfy, or it should be obeys the Hooke's law, that is the stress is directly proportional to strain. So these are the 6 assumptions that beam has to satisfy, and if your beam is satisfying this particular six assumptions, then and then only we can use or we can go for further calculation for the bending stresses in the beams. Understood? So these are the 6 assumptions. So you have to take this particular all the 6 assumptions in your notebook, because based on this some questions will be asked. It may be for MCQ or it may be your offline examinations. This point is very, very important. So take this particular 6 assumptions in your notebook, 6 statements. Material of the beam is homogeneous and isotropic. The beam is perfectly straight. It has uniform cross-sectional area. It is subjected to the pure bending, and effect of shear is neglected. The value of Young's modulus is same in tension and compression, because there is no any relation between the force and the material property. Force वाढला म्हणून material property change होत नाही, किंवा force कमी झाला म्हणून material property change होत नाही. The force is directly proportional to only stress. म्हणजे force वाढला तर stress वाढणार, force कमी झाला तर stress कमी होणार. But it is not correlated with the material property. Therefore, Young's modulus will be same in tension and compression. And sixth one, it obeys the Hooke's law. That is, stress is directly proportional to strain. So these are the 6 assumptions that beam has to satisfy. So take this particular all the statements, that is assumptions made in theory of pure bending.
Okay, finish. Have taken these assumptions. Yes, sir. Okay. So while explaining such theoretical points, we can immediately take such a theoretical points, maybe definitions, formulae in your notebook. Okay, so these are the assumptions. Now we'll move to the next point, that is derivation of the bending stress formula. So put the heading derivation of bending stress formula or Fletcher's formula. Put the heading derivation of bending stress formula or Fletcher's formula. Derivation of bending stress formula or Fletcher's formula. And which formula we have to derive? So here I will write m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon prove that m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon R. So draw these two figures which I have drawn. So one section of the beam they have considered. One figure A is applicable for the before bending and figure B is applicable for the after bending. So draw this particular figure. So this figure represents the small portion of the beam we have considered for the derivation purpose. एकाच beam मधला आपण काय केलाय, एक short portion derivation साठी काय केलेला आहे, consider केलेला आहे आणि त्या small portion चा वापर करून आपण काय करतोय, derivation derive करतोय. So draw both the figures. The figure A is applicable for before bending. Before म्हणजे load apply करायच्या अगोदर तुमचा beam हा perfectly straight असणार आहे and it will be visible in the figure A. And after the application of load, the bending of the beam is taking place. So due to that bending, some dimensions will get changed and it is indicated by the figure B. Their name is also given after bending. So figure A before bending, figure B after bending. Indicate all the points very properly, A, B, C, D, then E, F, G, H in the figure A. So after the bending of the beam, all the points are represented by dash, that is A dash, B dash, C dash, D dash. Then center line वरचे काय दोन पॉइंट आहेत, E dash, F dash. त्या सेंटर लाईनच्या खाली एक दुसरी लाईन होती GH, त्याचं पण G dash, H dash झालं. To angle theta, radius R, distance Y, center point is called as a neutral axis. Okay, finish. Yes, sir. No, sir. Okay.
Draw the figure. Give the name figure A before bending, figure B after bending. Indicate all the points on the figure. What are the points in figure A and what are the points in the figure B? If you check properly, in figure A only points are present A, B, C, D, E, F, G, H. But in the after bending, that is in the figure B, all the points are replaced by dash, that is A dash, B dash, C dash, D dash. Why it is like that? Because the bending of the beam is taking place due to the application of load. Okay, once it is finished, you can say the reply like finish. So we can go further. Okay, over everyone. Yes. Okay. So first of all, you see, I will give the explanation. We will derive it, and then we can go for the further writing. Okay. So now see. So these are the two figures in front of you. Okay. The figure A. What is the meaning of the figure A? The beam is subjected to their section before bending. Before bending means in the figure number A, there is no any force, means the beam is perfectly straight, that is it is perfectly horizontal. Okay, and in this particular figure A, we have considered two sections. If you see A to B, this is one vertical line. Okay, A to B, this is one vertical line, and C to D, this is another vertical line. Okay, so these are the two sections we have considered in this particular beam. That is, consider a section AB and CD at a distance dx between them. म्हणजे दोन सेक्शन ए बी आणि सी डी असे कन्सिडर केलेले आहेत की ज्यामधलं ज्या दोन्ही सेक्शन मधलं डिस्टन्स आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे तर dx कन्सिडर केलेलं. बघा ए बी ही व्हर्टिकल लाईन आहे, सी डी ही दुसरी व्हर्टिकल लाईन आहे आणि ह्या दोन्ही सेक्शन मधलं डिस्टन्स काय आहे तर dx आहे. ओके, इन ऍडिशन टू दॅट वी हॅव कन्सिडर्ड ए वन लेअर GH. बघा हा खालच्या बाजूला न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला there is a one layer GH at a distance y from the neutral axis. हा एक हॉरिझॉन्टल लेयर आपण काय केलेला आहे कन्सिडर केलेला आहे. ओके, कशामध्ये तर ह्या AB आणि CD ह्या दोन सेक्शन मध्येच आपण हा लेयर GH कन्सिडर केलेला आहे आणि त्याचं डिस्टन्स काय, इट इज ऍट अ डिस्टन्स y from the neutral axis. Okay, so this is the figure number A, which is subjected to the before bending concept. That is, two sections which are considered at a distance dx. In addition to that, there is a one layer GH at a distance y from the neutral axis. Okay, so what I have done, I have applied some amount of force or some amount of load on this particular beam, and due to this load, the bending of the beam is taking place, and that bending of the beam is represented by the second figure, that is figure B. So as the bending is taking place in the downward direction, the original shape of the beam is also going to change. म्हणजे बघा, before bending the beam is perfectly straight, perfectly horizontal होता. Okay, and after the bending it becomes somewhat curvature, means their original shape will get changed, and due to this particular bending of the beam, whatever the sections we have considered on the beam, that sections also changes their dimensions. Getting? So in the figure B,
if you see all the sections, that is A to B, C to D, then layer GH, that all the dimensions it will get changed because the bending of the beam is taking place. बघा आपल्याला माहित आहे एखाद्या बॉडीवर जर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्याचा ओरिजिनल शेप काय होतो, चेंज होतो. ओरिजिनल शेप चेंज झाला म्हणजे त्याचे डायमेन्शन्स काय झाले, चेंज झाले. सिमिलरली हियर फिगर ए मध्ये जर तुम्ही डायमेन्शन बघितले तर सेक्शन ए बी हा ए बी होता, सेक्शन सी डी हा सी डी होता. बट after bending, if I will observe the same section in the figure B, it becomes A dash B dash. Getting? Then CD becomes C dash D dash. Center वरचे काय दोन पॉइंट कन्सिडर केले होते कुठले, E to F, it becomes E dash F dash. And whatever the layer we have considered, that is layer GH from the neutral axis, their dimension is also changed and it becomes G dash H dash. So this figure B represents after bending of the beam. Okay, and in the figure B, if you see, due to the bending of the beam is taking place, all the sections they have changed their dimensions, and that A dash B dash and the C dash D dash, they are concentrating at one point, and that point is called as a point O. काय झाले बघा, हा पहिला सेक्शन तुमचा स्ट्रेट आहे त्यामुळे हे कुठंच कॉन्सन्ट्रेट होणार नाही. ए बी आणि सी डी कुठं कॉन्सन्ट्रेट होतील का पहिल्या फिगर मध्ये, नाही कारण ते परफेक्टली व्हर्टिकल आहे. बट इन द सेकंड फिगर they become somewhat inclined and it becomes A dash B dash and the C dash D dash, and at one point they will get concentrate, and that point O will be considered as a O, and angle between them will be considered as a theta. Getting? So the section A dash B dash and C dash D dash, they are concentrating at one point due to the bending of the beam, and that point will be considered as a point O, and angle between these two sections, which are two sections A dash B dash and C dash D dash, the angle between these two sections will be considered as a theta. And from this particular point O up to the neutral axis, this will be your radius. Why radius will be generated? Because this is the curvature part. Getting? In the figure B, you will get some what curvature part, and therefore they have represented this particular radius. But figure A मध्ये आपल्याला radius मिळणार आहे का? It is not, because beam is perfectly straight. Beam हा perfect horizontal आहे त्यामुळे त्या ठिकाणी radius चा विचारच केला जाणार नाही. But after bending, your beam becomes somewhat bending. It will get some curvature shape. Therefore, it will becomes, or it will get some radius R. Okay, and that layer GH, G dash, H dash, it is also present as it is a neutral axis मधलं आणि त्या layer मधलं distance काय तर आपल्याला माहित आहे, y. Getting? So now what we have to calculate first. So as the bending of the beam is taking place, this particular beam is subjected to the strain. बघा एखाद्या beam वर जर आपण force apply केला तर that beam is subjected to the some amount of stress, and that beam is subjected to the some amount of strain also. Stress we have to calculate, means we have to calculate the bending stress. ह्या beam मधला stress काढायचा म्हणजे आपल्याला कुठला stress काढायचा आहे तर bending stress find out करायचा आहे. Now for the calculation of this particular bending stress, I will focus on this particular layer GH. हा जो काही layer दिलेला आहे layer GH. So what happened? In the figure A, the layer GH is perfectly straight. Okay. In the figure B, the bending of the beam is taking place, and the dimensions of the layer GH is also taking place, and it becomes G dash H dash, means this layer GH is subjected to the some amount of strain, and that strain value we have to calculate. So how to calculate? See, strain in layer G dash H dash. So we are having the strain formula. What is the formula of the strain? Change in length upon original length. Simple definition we are having, that is strain is equal to change in length upon original length. Now we have to calculate the strain in the layer GH. So what is the change in length? G dash H dash minus GH divided by original length काय?
GH. G dash H dash ही चेंज इन लेंथ नाही. त्या चेंज इन लेंथ मधून जर तुम्ही ओरिजिनल लेंथ जर वजा केली तरच तुम्हाला ती काय मिळते, तर चेंज इन लेंथ मिळते. ही G dash H dash म्हणजे काय, फक्त वाढलेली लेंथ आहे. ती चेंज इन लेंथ आहे का, नाही. फॉर एक्झाम्पल ह्या लेन्सची जर ओरिजिनल लेंथ ही 5 सेंटीमीटर असेल, ओके, GH इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आणि ह्या G डॅश H डॅश ची लेंथ तुमची 10 सेंटीमीटर झाली, तर तुम्हाला काय करावं लागणार, 10 मधून हे 5 सबट्रॅक्ट करावं लागणार, म्हणजे तुमची चेंज इन लेंथची व्हॅल्यू किती आली, 5 सेंटीमीटर. सो दॅट्स वाय वी हॅव टेकन G डॅश H डॅश मायनस GH डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ GH. But from figure A, सांगा, GH is equal to EF, बरोबर आहे. From figure A, GH is equal to AC is equal to EF is equal to BD. But instead of considering the portion AC, instead of considering the portion BD, I have considered from figure A the distance GH is equal to distance EF. आणि कुठल्या फिगर पासून पॉसिबल आहे, तर from figure A. Therefore, I will write the same formula, E is equal to G dash H dash minus EF divided by EF. This is the equation number 1. Getting what we have done? We have calculated the strain in the layer GH by using the formula change in length upon original length. Okay, so we have put the formula G dash H dash minus GH divided by original length GH. But that GH term we have replaced by the EF, because from figure A your GH distance is equal to your EF distance, and the formula I have written in the form of G dash H dash minus EF divided by EF. Okay, so now we have to calculate the length of the arcs. See, the length of arc. What will be the formula for the length of arc? Length of arc चा फॉर्म्युला आपण टॉर्शनच्या चॅप्टर मध्ये पण डिफाइन केला होता. What is the formula? Length of arc is equal to R into theta. Yes, length of arc is equal to radius into angle subtended. Write down this formula, it is very important. नोटबुकच्या वरच्या बाजूला कुठेतरी लिहून घ्या. Length of arc is equal to radius into angle subtended. Radius into angle subtended. So that we have to write. So this formula we have to use for calculating the length of arc E dash F dash and length of arc G dash H dash. If you see the figure B जर तुम्ही बघितले तर त्या ठिकाणी तुम्हाला दोन आर्क मिळालेले आहेत. कुठला, एक बरोबर सेंटर लाईन वरचा आर्क कुठला, E डॅश F डॅश, आणि त्याच सेंटर लाईनच्या खाली आपण एक लेअर कन्सिडर केला कुठला, G डॅश H डॅश. ह्या दोन्ही आर्कची आपल्याला काय करायचे, तर लेंथ फाइंड आउट करायची. सो इनिशियली लेंथ ऑफ आर्क E dash F dash is equal to radius into angle. Now from the figure B, E dash F dash is present on the center. बरोबर, फिगर बी मध्ये जर बघितलं तर तुमचा E dash and F dash हा लेअर कुठे आहे, तर बरोबर तुमच्या न्यूट्रल ऍक्सिस वर आहे. ओके, तर त्या आर्कचा what is the radius of that particular arc from the point O? What is the radius of this particular arc E dash F dash from the point O? Capital R. And what is the angle subtended by that? Theta. So what I have to write here? Radius R into theta. Therefore, length of arc E dash F dash, can I write
EF. Can I write EF? E dash F dash is equal to EF. Can I write? For that purpose, one statement I have given. Can I write E dash F dash is equal to EF? It is the same ahe ka nahi? For that purpose, we need to assume one concept. Put a bending stress maximum and put a bending stress 0. And by taking the reference of that, can I write E dash F dash is equal to EF? Tell me, where bending stress is maximum? Top side and bottom side. Where bending stress is 0? Neutral axis. मग bending stress जर neutral axis 0 येत असेल तर त्या ठिकाणी bending असेल का? मग सेंटरला बेंडिंग झालेला असेल का? मग आपण लिहू शकतो का नाही? E dash F dash is equal to EF. जरी this EF term is replaced by E dash F dash, but as per our statement, the bending stress is always 0 at neutral axis. If I am assuming that is the bending stress is 0 at neutral axis, जर त्या पॉइंट त्या सेंटर लाईनला त्या न्यूट्रल ऍक्सिसला जर बेंडिंग स्ट्रेस जर 0 येत असेल तर त्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू पण काय असणार आहे? 0 असणार आहे. जर बेंडिंग मोमेंटची जर व्हॅल्यू सेंटरला 0 येत असेल तर त्या ठिकाणी बेंडिंग झालेला असेल का EF ला? झालेलं नसेल. मीन्स युअर EF is equal to E dash F dash. But G dash H dash is not equal to GH. Why? Because this layer is not present on neutral axis. आपण न्यूट्रल ऍक्सिसला बेंडिंग स्ट्रेस हा 0 म्हणतोय. मग बेंडिंग स्ट्रेस जर आपण 0 कन्सिडर करत असेल तर त्या न्यूट्रल ऍक्सिसला बेंडिंग मोमेंट पण काय असणार आहे? 0 असणार आहे. तर बेंडिंग मोमेंट जर 0 होत असेल तर त्या ठिकाणी तुमच्या लेयरचं बेंडिंग होणार आहे का? नाही होणार. That's why at the center point we can say that the distance EF is equal to E dash F dash. Therefore, I can write length of arc E dash F dash oblique EF is equal to R theta. Getting? Similarly, length of arc, what is G dash H dash is equal to? Tell me, where is G dash H dash in the figure B? न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला आहे. किती डिस्टन्स वर आहे? Y डिस्टन्स y. Then tell me the total radius of layer GH, G dash H dash. R plus Y, correct? So I will write here R plus Y. What is the angle? Theta into theta. So what is the answer? R theta plus Y theta. Okay. So what I will do? Put above two values in equation 1. So what is our equation? Strain E is equal to G dash H dash minus EF divided by EF. Getting? So G dash H dash ची व्हॅल्यू किती आली? R theta plus Y theta, this minus sign as it is. EF ची व्हॅल्यू काय आली? म्हणजे E dash F dash ची व्हॅल्यू असणार आहे. बरोबर? हे समजले तुम्हाला? E dash F dash is equal to EF कसं आलं? ओके. मायनस R theta divided by R theta. Okay, from the numerator plus R theta minus R theta, it will get cancelled. Riser term Y theta divided by R theta. Theta from the numerator, theta from the denominator will get cancelled. राहिलं काय? Y divided by R. This is equation number 2. E is equal to Y upon R. Okay, but we are having one definition. But we have definition of Young's modulus. What is the definition of Young's modulus? This is one elastic constant, EGK. Total 3 elastic constants are there, and for all the 3 elastic constant, one common definition is there. What is the definition?
For all the three elastic constant, one common definition is there. What is the definition for the elastic constant? Stress upon strain. Stress upon strain, correct. For all the elastic constant, stress upon strain, this is the common definition. But for Young's modulus, which type of stress and which type of strain? Whether shear stress is there, whether volumetric stress is there, then which stress? Linear stress upon linear strain. Baga. Linear stress upon linear strain. मग linear stress कशाने इंडिकेट करतो आपण? सिग्मा and linear strain small e. Getting? As per the definition of Young's modulus is equal to stress upon strain. This is the common definition. But linear stress upon linear strain is called as the Young's modulus. Shear stress upon shear strain is equal to modulus of rigidity, and volumetric stress upon volumetric strain तो कुठला होता तुमचा? Bulk modulus. Bulk modulus K. या तीन Bulk definition modulus. तुमच्या तोंड पाठ असले पाहिजेत. Linear stress upon linear strain, Young's modulus. So, okay. So from this particular equation, I will write the equation small e is equal to sigma upon E. Equation number 3. So if we compare equation 2, it is also available. Small e is equal to y upon r, and equation number 3, small e is equal to sigma upon E. Therefore, from equation 2 and 3, LHS is equal to RHS. Therefore, y upon r is equal to sigma upon E. And if I will replace the term जर replace केल्या तर काय होणार बघा? Sigma upon y is equal to E upon R. Equation number 4. काय केलं? हा R फक्त काय केला? I असा ठेवला. हे E राईट साइडला आहे. ते जर मी लेफ्ट साइडला घेतलं तर काय होणार आहे? ते वर न्यूमरेटरला जाणार आहे. आणि हा y इकडच्या बाजूला असताना न्यूमरेटरला आहे. तर जर मी राईट साइडला घेतला तर तो काय होणार आहे? डिवाइड होणार आहे. हेच इक्वेशन जर आपल्याला असं लिहायचं असलं असतं तर काय केलं असतं बघा मी. E upon R is equal to sigma upon y. तेच फक्त काय केलं मी सिग्मा upon y टर्म अगोदर लिहिली, E upon R नंतर लिहिली. And if you see this equation number 4, as per our equation, 50% derivation is completed. Getting? ह्या दोन टर्म तर काय झाल्या? मॅच झाल्या. सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E upon R. आता राहिली कुठली टर्म? M upon I. This term we have to compare with this particular combination. Okay, so this is the 50% derivation. How it is derived? See, we have considered the two sections AB and CD. Okay, after the bending, that two sections are concentrating at point O, and the angle काय? Theta. Okay, by using the concept of strain, by using the concept of energy, by using the concept of strain in the layer G dash H dash, आपण कुठला strain काढलाय? Strain induced in the layer G dash H dash, and as per the formula, change in length upon original length, G dash H dash minus GH upon EH. Okay, then from figure A, GH is equal to EF upon find out केलं, we have written equation number 1, and after that we have calculated the length of arc. मग त्यामध्ये कुठल्या दोन आर्क ची काढले तर E dash F dash आपण आर्क काढले, पण E dash F dash is equal to EFI. Similarly, we have calculated the length of arc of layer G dash H dash by using the same formula, radius into angle subtended. Then we have put both the values in this particular equation number 1. You will get one equation in the form of strain. Then we have used the formula of the Young's modulus, that is capital E, stress upon strain. Again, we have written the equation in the form of E, and after comparing these two equations, we have written the equation number 4, that is sigma upon y is equal to
E upon R. Okay, so this is the equation number 4. That means 50% derivation we have derived. Now for the next derivations, what we have to do, again we have to consider one small portion of the beam. See, so this is one small strip. एक स्ट्रिप आहे बीमच्या पोर्शन मधलीच. this strip we have to consider, आणि त्या स्ट्रिप मधलं आणि तुमच्या सेंटर मधलं डिस्टन्स अगेन इट इज y. area of that strip will be dA. This is the neutral axis. Okay, so this is the strip. So now what we have to do, so for the further derivation, what we have considered, again we have considered one small portion of the beam, and in that particular beam we have considered one strip. We have considered one strip at a distance y from the neutral axis, and this strip is having the cross sectional area dA. Okay, now what I will do, I will calculate amount of stress induced in this particular strip. मी आता काय करणार आहे, ह्या स्ट्रिप मधला बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करणार, and whatever the bending stress I will get for this particular strip, same bending stress will be applicable for entire beam. Why? जरी मी स्ट्रिप मधला स्ट्रेस काढला असेल तरी पण त्या स्ट्रिप मधली स्ट्रेसची व्हॅल्यू विल बी ऍप्लिकेबल फॉर एंटायर बीम. कशामुळे? इट इज होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक, बट दिस स्ट्रिप इज वन ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ बीम स्ट्रक्चर. हा स्ट्रिप हा कशाचा पार्ट आहे? एक बीमचाच पार्ट आहे ना. त्यामुळे ह्या स्ट्रिपला आलेले सगळे आन्सर इट इज ऍप्लिकेबल फॉर द एंटायर बीम स्ट्रक्चर. Getting? Strip is one of the part of beam. Beam is not part of strip. Getting? Strip is one of the part of beam. Beam is not part of strip. Strip आपण कशात कन्सिडर केले? बीम मध्ये. का स्ट्रिप मध्ये बीम कन्सिडर केलाय? आहे का तसं स्टेटमेंट आपलं? स्ट्रिप मध्ये बीम कन्सिडर केलाय का बीम मध्ये स्ट्रिप कन्सिडर केले? We have considered one strip in beam structure. त्यामुळे जे काय स्ट्रेस, जे काय रिझल्ट ह्या स्ट्रिपला येतील, that all the results are applicable for the entire beam. Therefore, what I will do, I will calculate the stress in the beam, and by using that particular stress value, I can derive my further derivation. Okay, so what I will do, see, so we are having one equation. What is that equation? Sigma upon y is equal to E upon R. So I will rewrite this equation in the form of sigma. Sigma is equal to E upon R into y. So what this particular sigma indicates? What is this sigma? Stress. 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 Stress in which? Stress in which? Strip. स्ट्रिप. आपण काय कन्सिडर केले आता? स्ट्रिप कन्सिडर केलेलं आहे, बरोबर आहे. ही स्ट्रिप पण ह्या बीमचा कुठेतरी पार्ट आहे बघा. याचे काय आपण पहिली फिगर कन्सिडर केलेलं आहे. ती स्ट्रिप मध्ये ह्या कुठल्या तर पोर्शन मध्येच आहे. एबी पोर्शन मध्ये ती स्ट्रिप आपण कन्सिडर केलेलं आहे. त्यामुळे व्हॉट एव्हर द सिग्मा वी हॅव कॅल्क्युलेटेड, सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E अपॉन R, and sigma is equal to E upon R into y. So this particular sigma represents the stress induced in the strip. Getting? Now what I will do, if stress is calculated, we are able to calculate the force. Okay, so this is the stress on strip, that is sigma. Then force on strip dF is equal to, सांगा जर आपल्याला फोर्स जर काढायचा असेल आणि त्या ठिकाणी स्ट्रेस आणि क्रॉस सेक्शनल एरिया जर माहित असेल तर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया. आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे काय बघा, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जर फोर्स काढायचा असेल तर फोर्स इज इक्वल टू
सिग्मा Stress इंटू into एरिया. ओके, आता फोर्स आपण कशावरचा काढतोय? स्ट्रिप वरचा काढतोय. मग स्ट्रिप वरचा स्ट्रेस आपल्याला माहित आहे किती? सिग्मा DF. इंटू एरिया DA. DA. मग DF is equal to what is the force value? Total force value E upon R into Y into Y into DA. into DA. म्हणजे हा फोर्स कसा इंड्यूस झाला बघा स्ट्रिप मध्ये. Getting direction काढायचे फोर्सची डायरेक्शन कशी आहे? DF. So initially we have calculated the stress on the strip. त्या स्ट्रेसचा वापर करून आपण काय काढला? फोर्स काढला by using the formula stress is equal to force upon area. So DF is equal to sigma ची व्हॅल्यू काय केली? E upon R into Y आणि multiply by area that is DA. Okay, force is calculated. Then movement of strip force about neutral axis, and that will be the dm. If I have to take the movement at any particular point, what is the formula for the movement, or what is the definition of movement? Movement is equal to force into, what is the formula? Movement is equal to force into distance. आता आपण बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन मध्ये केलेला आहे. We are resolving the force at particular point. तो फोर्स आणि त्या पॉइंट मधलं डिस्टन्स आपण मल्टिप्लाय केले की आपल्याला काय मिळतोय? मोमेंट मिळतोय. What we have to calculate here? Movement of strip force about neutral axis. म्हणजे स्ट्रिप फोर्स आपल्याला कुठे रिझॉल्व करायचा आहे? तर न्यूट्रल ऍक्सिसला रिझॉल्व करायचा आहे. ओके, सो dm is equal to what is the force on the strip? df. The distance between strip force and neutral axis काय? बघा, हा फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे आणि ह्या दोन्हीचा डिस्टन्स म्हणजे काय? y. So it is equal to y. So we have to put the value. dm is equal to what is the force? E upon R into y into dA into DA y. into So Y. next step will be dm is equal to E upon R into y square into Y square D. DA. Okay. So now we have to integrate this above equation by integrating above equation. So integration of dm E upon R, this is a constant parameter. बरोबर आहे. E म्हणजे काय? यंग's मॉड्युलस आहे. R म्हणजे काय? रेडियस आहे. So these are the constant parameters. त्याचं इंटिग्रेशन घेता येईल का? नाही. So this will be the constant E upon R and integration of y square into d. Y square DA. So integration of dm, capital M, E upon R into I, because integration of y square into dA is equal to I is equal to moment of inertia. Therefore m is equal to E upon R into capital I. Capital I ला आपण काय म्हणतो? Moment of inertia in bracket mi. Moment of inertia. Therefore what I will do, I will rearrange the terms. M upon I is equal to E upon R. This is the equation number 5. And what is our equation number 4? Sigma upon Y is equal to E upon R. Equation number 4. कुठल्या साइड सेम आहेत? राइट हँड साइड. इकडे पण E upon R आहे आणि इकडे पण E upon R आहे. जर ह्या राइट हँड साइड जर सेम असतील तर तुमच्या लेफ्ट हँड साइड पण काय होणार? सेम होणार. Therefore your LHS is equal to RHS and your final formula will be M upon I is equal to sigma upon
y is equal to E upon R. So E this is upon your R. bending stress formula. आणि ह्याच्यामध्ये sigma is U is equal to your which stress? Bending stress. हा सिग्मा आपल्याला कशाचा आलाय? हा मोमेंट कशाचा आलाय? स्ट्रिपचा आलाय. बट आय हॅव कन्सिडर्ड स्ट्रिप इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ एंटायर बीम. जर हा बेंडिंग मोमेंट, हा सिग्मा, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्या स्ट्रिपचा येत असेल, that all the answers will be applicable for the entire beam structure. Therefore, purposefully, for the derivation purpose, we have considered the strip. मग त्या स्ट्रिप वरचा स्ट्रेस ऑलरेडी आपण हा चॅप्टर इक्वेशन 4 पासून आपण ऑलरेडी काढलेला आहे. सो दिस सिग्मा विल बी द स्ट्रेस ऑन द स्ट्रिप किंवा स्ट्रेस इन द स्ट्रिप. मग त्या स्ट्रेसचा वापर करून आपण त्या स्ट्रिप वरचा फोर्स काढला आणि तो फोर्स न्यूट्रल ऍक्सिसला रिझॉल्व्ह केला. After that, we are integrating the equation and you will get the equation number 5. By comparing equation number 4 and equation number 5, you will get the formula m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon R. And हाच सिग्मा आपण सिग्मा B न पण इंडिकेट करू शकतो. B म्हणजे काय सांगते? बेंडिंग स्ट्रेस. नुसता सिग्मा म्हणलं तर तो टेन्सर पण होऊ शकतो किंवा कॉम्प्रेस पण होऊ शकतो. Getting? But instead of writing only sigma, we will write sigma B, which is equal to bending stress. Getting? Have understood the derivation? How it is solved? It is derived into two parts. One part is related to the strain in the layer GH, and another part is related to the strip stress in the strip, force in the strip, and movement of strip force. In these two parts, derivation is derived, and after that we have compared the equations. You will get the final answer. Understood, everyone? Okay, so those who are attending online have understood the derivation. Yes, sir. Yes, sir. Okay, what about others? Everyone have understood this derivation. It is very, very important derivations. Okay, so you can write this particular derivation if you have not written. So take all the important points only. So detailed derivation, it will be available in the notes. So I will share that notes, no problem. But just for your understanding, you also write here. So those who have not understood, you can ask the questions because it is very, very important. Sometimes it is asked in the examination also for the 8 marks. For 7 to 8 marks, this derivation will be there. So total 65 students are there attending the online lectures, and still I got the reply only 4 to 5 students. What about others? So whether they have understood or not, or whether they are not attending the lectures. What about others? Try to give the replies. Don't give the replies only like yes sir, yes. If you have understood, then only you can say. If you are not understood, you can say no. So I will explain that concepts again and again. Okay, so take these derivations. Understand the concept while writing it. Y E dash is equal to E dash F dash. त्याच्या पुढे लिहायचं कुठं तर E dash is equal to E dash F dash. Bending of the beam is same. In bracket, bending of beam is 0 at neutral axis. मग बेंडिंग जर 0 असेल तर त्या ठिकाणी त्या लेयरचं बेंडिंग होणार नाही. जरी ते E dash F dash लिहिलं असेल तर इट इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग बिफोर बेंडिंग अँड आफ्टर बेंडिंग. मग त्या ठिकाणी आपण EF लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. बट इट इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. That term is replaced by E dash F dash because bending of the beam is taking place.
Okay, the next slide. Can I take next slide? Then by using the value of E, so you have to remind this definition also. Capital E is equal to linear stress upon linear strain, and linear stress is always indicated by sigma. जसं shear stress आपण tau न दाखवतो, volumetric stress आपण sigma v न दाखवतो, तसं linear stress will be indicated by sigma, and linear strain will be indicated by small e. Okay, finish. The next, draw that figure. One small section of the beam. The beam मध्ये there is one strip having distance y from the neutral axis. Strip's area dA. What is that y distance? What it represents? is sigma माहित आहे आपल्याला, E माहित आहे, R माहित आहे, M माहित आहे. What is the y? No, now here it is y. But if you see the last formula y, so what is that y exactly? What is that y? We need to calculate the CG distance. बरोबर आहे? Y means it is the centroidal distance. Centroidal distance of the section. So you just write down first. I will give the explanation of each and every at the end.
Okay, then next. So the term integration of y square into dA is replaced by I, and it is called as a moment of inertia. So for each and every section, the moment of inertia formula will be different. So if there is a rectangular section, formula will be different. If there is a square section, formula will be different. If there is a circular section, formula will be different. And in addition to that, if there is a symmetrical I section, unsymmetrical I section, T section, inverted T section, so that formula will be different for the moment of inertia. So how to calculate it, that we will see while solving the numericals. But now we need to understand what is the meaning of each and every term and how it is to be calculated. So below that final formula, you can write down capital M is equal to bending moment. Capital M is equal to bending moment. Capital I is equal to moment of inertia. M is equal to bending moment. I is equal to moment of inertia. Sigma is equal to bending stress. Y is equal to centroidal distance of particular section. Centroidal distance of particular section. म्हणजे त्या sectionचा particular CG म्हणजे center point थोडक्यात. Because CG is always concentrating at the center point of the section. Therefore, y is equal to centroidal distance of the particular section. Capital E is equal to Young's modulus. Capital E is equal to Young's modulus. And capital R is equal to radius of curvature. Capital R is equal to radius of curvature. So this distance y, it is the centroidal distance of the section. मग हे vertical असेल to horizontal असेल. Y distance. Always it is vertical. Please keep in mind. Therefore, whenever we have to go for the y distance calculation of any section, मग कुठल्या जरी sectionचा आपल्याला y distance काढायचा असेल, मग तो rectangular असू द्या, square असू द्या, triangular असू द्या, I section असू द्या, T section असू द्या किंवा circular section असू द्या, we have to consider their vertical distance only. Okay, so this is about the bending stress formula, which is also called as a flexural formula. So sometimes the question will be asked, derive the flexure formula. And आपल्याला नाव माहित नसतं, bending stress formula, flexure formula मध्ये. And we are not solving that, or we are not attempting that question. That's why purposefully I have given the heading, bending stress formula, which is also called as a flexural formula. Okay, have you finished the derivation, everyone? Yes, sir. Okay, so now we'll Yes, go sir. for the numerical solutions. But before the numerical solutions, I have told, if you see this bending stress formula which is in front of you, so Young's modulus and R, these are the constant values. It will be given in the statement. Okay, Young's modulus and R, these are the constant parameters, and always the E will be given in the statement. R is represent the radius of curvature, and maximum times it is applicable for the circular section only. Fitting. And while solving the numericals, maximum times we have to use only first combination. Which combination? M upon M I is equal upon to sigma I, upon Y. sigma upon Maximum y. time, that means 90% we have to use this combination. एक थोडेच प्रॉब्लेम असे आहेत की ज्याच्यामध्ये आपल्याला E upon R चा पण उपयोग होतो. होत नाही असं नाही, it is there, but very less problems are there where the possibility of E and R we have to use in the calculation. But all the problems are there where we have to use the first combination, M upon I is equal to sigma upon Y. आता M, it represents the bending moment. And to calculate this particular M value, we need to remind the 4 formulas of M. Kutle 4 formulae that we have discussed in the first lecture, that is
4 standard cases. What are the 4 standard cases? Simply supported beam with point load at the center point. Okay. Then simply supported beam with UDL on entire span. Then cantilever beam with point load at the free end and cantilever beam with UDL on entire span. हे तुमचे 4 स्टँडर्ड केस आहेत आणि ह्या 4 स्टँडर्ड केसेस साठी M फॉर्म्युला विल बी गिवन टू यू. 4 केसेसचे 4 फॉर्म्युले तुम्हाला दिलेले असणार आहेत आणि स्टेटमेंट मध्ये टाइप ऑफ बीम इज मेन्शन अँड द टाइप ऑफ लोड इज ऑल्सो मेन्शन. न्यूमेरिकलच्या स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला सिम्पली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू द 20 किलोन्यूटन फोर्स ऍट द फ्री एंड, मग लगेच आपल्याला समजते, सॉरी नॉट फ्री एंड, ऍट द सेंटर पॉइंट. मग बीम कुठला आहे? सिम्पली सपोर्टेड. लोड कुठे ऍक्ट झालेला आहे? सेंटरला. तर त्यासाठी एम चा Center. फॉर्म्युला कुठला आहे? दॅट वी हॅव टू इमॅजिन अँड दॅट वी हॅव टू यूज. And for the simply supported, there is a one word. What is that? Sagging bending moment. It is applicable only for simply supported beam. Simply In some of supported the beam. statements, the type of beam is not mentioned. Beam चा typeच त्याच्यामध्ये दिलेला नसतो. Whether it is simply supported or whether it is cantilever. But at that time, these words they are mentioning. For so sagging is applicable for the simply supported, and one more word, that is hogging is Hogging. applicable for the cantilever. Cantilever beam. त्यामुळे एम फॉर्म्युले 4 स्टँडर्ड केसेस पासून फाइंड आउट करायचे. सिग्मा तर आपला अननोन पॅरामीटर दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. वाय रिप्रेझेंट्स द डिस्टन्स ऑफ सीजी, ते आपल्याला त्या सेक्शन पासून फाइंड आउट करायचं आहे. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी पण त्याच्यासाठी प्रत्येक सेक्शनचे वेगवेगळे फॉर्म्युले आहेत. सो इनिशियली वी विल डिस्कस ऑल द लिस्ट ऑफ द फॉर्म्युलेज अँड देन वी विल गो फॉर द न्यूमेरिकल सोल्युशन. ओके, सो नाउ I will share some another screen. Units. Okay. So for the M moment, force into distance. मग काय येणार युनिट? Newton meter or Newton mm. So you can write down unit for the moment. Newton meter or Newton mm. Newton meter or Newton mm. म्हणजे न्यूटन मीटरच आपण mm मध्ये करू शकतो. गेटिंग? I moment of inertia. Newton per mm square. No, moment of inertia. It is not a stress value. mm raised to 4. Mm raised to 4. Write down. Mm raised to 4. I mm raised to 4. Sigma Newton per mm square. Why? It is distance, but it is in meter, centimeter, mm. E Newton per mm square, and R, it is also radius, means it is again centimeter, meter or mm. Out of this only 3 are very important. Sorry, 2 are very important. One is moment, Newton meter or Newton mm, and I mm raised to 4. Now, so this is the list of the formula. The screen is visible to all. Yes, sir. So you Yes, just sir. put the next heading, important formulae. Always we have to take the moment of inertia about the x axis. Always we have to take the moment of inertia about the x axis. म्हणजे काय म्हणतोय आपण? Your section is symmetrical about the x axis. Write down the important formulae. त्याच्या खाली लिहा. For mi means moment of inertia in bracket ixx. So in this particular chapter we are going to calculate only ixx value. We are not calculating iyy because assumption काय consider करतोय की your section is symmetrical about x axis. Symmetrical about x axis म्हणजे तुम्हाला समजते? Symmetrical about x axis म्हणजे काय असतं? ऍक्सिस म्हणजे काय? त्याचा सेंटर पॉइंट. सेक्शनचा ऍक्सिस म्हणजे काय? त्याचा सेंटर पॉइंट. बरोबर आहे. त्याच्या सेंटर पॉइंटला एक पोर्शन आहे आणि सेंटर पॉइंटच्या खालच्या पोर्शन आहे. जर वरचा आणि खालचा पोर्शन जर सिमेट्रिकल असेल, बघा आता इथे रेक्टँग्युलर सेक्शन तुमच्या समोर दिसतोय. गेटिंग? वन रेक्टँग्युलर सेक्शन इज देयर. त्याची एक सेंटर लाईन आहे.
बरोबर आहे. इट इज एक्झॅक्टली ऍट द सेंटर. मग सेंटरच्या वरचा पोर्शन आणि सेंटरच्या खालच्या पोर्शन मध्ये काय फरक आहे का? आहे का फरक? दोन्ही पण दिसायला कसे आहेत? सेम आहे. No, sir. म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो? दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाय वाय ऍक्सिसला पण तो सिमेट्रिकलच आहे. जर आपण व्हर्टिकल ऍक्सिस जरी ड्रॉ केला तर तो वाय वाय ऍक्सिसला पण सिमेट्रिकल आहे, पण आपल्याला वाय वाय ऍक्सिसला तो सिमेट्रिकल दाखवायचा नाही, कारण आपल्याला आय वाय वाय फाइंड आउट करायचा नाही. Always we have to consider your section is symmetrical about x x axis. त्यामुळे आपल्याला कॅल्क्युलेशन मध्ये फक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो काढायचा तो कुठला काढायचा आहे? आय एक्स एक्स आणि वाय बार डिस्टन्स. बघा आता वाय बार डिस्टन्स म्हणजे काय? सो राईट डाउन दिस हेडिंग अँड पुट द फर्स्ट टायटल रेक्टँगल. त्याचं सेक्शन ड्रॉ करा रेक्टँगल. रेक्टँगल म्हणजे त्याच्या चारही साइड सेम असणार आहेत का? नो. इफ इट इज स्क्वेअर देन इट्स ऑल साइड्स आर सेम. बट रेक्टँग्युलर मीन्स horizontal side will be considered as a B and vertical side will be considered as a D. Horizontal side will be the B and vertical side will be the D. Getting? Now I have to calculate the IXX. Now this section is symmetrical about the x-axis. बरोबर आहे. सिमेट्रिकल आहे का नाही? एक्स ऍक्सिसला तुमचा सेक्शन सिमेट्रिकल आहे का नाही? जर ह्या सेक्शनचा जर आपण सेंटर फॉर एक्झाम्पल हे डी डिस्टन्स जर 40 mm असेल व्हर्टिकल डिस्टन्स, तर ह्याचा सीजी कुठं कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे सेंटरला? किती mm वर? 40 mm टोटल हाईट आहे. तर त्याचा सीजी किंवा त्याचा सेंटर पॉइंट किती डिस्टन्स वर ऍक्ट होईल? 20 mm. 20 mm फ्रॉम द बॉटम साइड, 20 mm फ्रॉम द टॉप साइड. म्हणजे वरच्या सेंटरच्या वरच्या बाजूला पण 20 mm आहे, सेंटरच्या खालच्या बाजूला पण 20 mm आहे. म्हणजे दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्स ऍक्सिस. ओके. मग त्याचा वाय बार डिस्टन्स जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं, आता वाय बार म्हणजे काय? डिस्टन्स ऑफ सीजी. आता ह्या रेक्टँग्युलर सेक्शनचा सीजी बरोबर सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे. मग त्याचा सेंटर पॉइंट काय असणार आहे? जसं मी सांगितलं 40 mm जर हाईट असेल तर त्याचा सेंटर किती mm वर आहे? 20 mm आहे. मग त्याचा सीजी किती mm वर कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे? सीजी इज ऑलवेज कॉन्सन्ट्रेटिंग ऍट सेंटर पॉइंट. जर तो सेक्शन सिमेट्रिकल असेल तर त्याचा सीजी कायम त्या सेक्शनच्या सेंटरलाच कॉन्सन्ट्रेट होतो. मग ह्या रेक्टँग्युलर सेक्शनचा सेंटर पॉइंट काय? जसं मी 40 डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे 20 mm. बट व्हॉट इज दिस व्हर्टिकल डिस्टन्स? डी. व्हर्टिकल डिस्टन्स कशाने इंडिकेट केले? डी ने इंडिकेट केले. तर त्याचा सीजी काय असणार आहे? D by 2. D by y 2. bar is equal to d by 2. आणि त्याचा IXX चा फॉर्म्युला काय? BD cube divided by 12. B means 3 width by and 12. D means depth. BD cube divided by 12. So write down these two formulas for the rectangular section. IXX is equal to BD cube divided by 12 and y bar means there's a CG. Please keep in mind y bar means CG of that particular section. जो कायम सेक्शनच्या सेंटरलाच कॉन्सन्ट्रेट होतो. जर तो सेक्शन सिमेट्रिकल असेल तर लक्षात ठेवा. देन स्क्वेअर सेक्शन. ड्रॉ द फिगर फॉर द स्क्वेअर. ड्रॉ द फिगर फॉर द स्क्वेअर. बघा स्क्वेअर मीन्स ऑल साइड्स आर सेम. बघा Equal. दिस इज बी. व्हर्टिकल डिस्टन्स ऑल्सो रिप्रेझेंटेड बाय बी. तर आपण ती बी च्या ऐवजी जर डी ने इंडिकेट केलं तर एका साइडला बी डी पण दाखवले आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स पण डी पण दाखवले. तर त्यामुळे आपण फॉर्म्युले लिहिताना इन द फॉर्म ऑफ बी मध्ये पण लिहायचं आहे आणि इन द फॉर्म ऑफ डी मध्ये पण लिहायचं आहे. म्हणजे त्याच्या आपण चारही साइड जर बी कन्सिडर केला तर बी डी क्यूब बाय 12. बट बी इज इक्वल टू डी, त्यामुळे बी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 12. जर आपण त्याच्या चारही साइड डी कन्सिडर केल्या तर डी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 12. जर आपण व्हर्टिकल डिस्टन्स बी कन्सिडर केलं तर y बार b बाय 2 आला. जर व्हर्टिकल डिस्टन्स डी कन्सिडर केलं तर y बार इज इक्वल टू d बाय 2 आला. आर यू गेटिंग हाऊ इट इज b रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 12? सगळ्यांना समजलंय का b रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 12 कसं आलं? समजलंय?
बघा आपला रेक्टँग्युलर सेक्शनचा फॉर्म्युला काय होता बी इंटू डी. ठीक आहे. आता स्क्वेअर मध्ये व्हर्टिकल डिस्टन्स पण आपण बीच कन्सिडर केले आणि हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पण बीच कन्सिडर केले. त्यामुळे बी च्या बी बरोबर आला. डी कशाने रिप्लेस केलाय तर बी ने, म्हणजे कशाचा क्यूब येणार बी चा क्यूब. मग बी चा क्यूब इंटू स्मॉल बी, बी रेस टू 4 आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स बी डिवाइड बाय 12. मग हा पहिला फॉर्म्युला जर चारही साइड आपण बी कन्सिडर केल्या तर, आणि दुसरा फॉर्म्युला चारही साइड जर आपण डी कन्सिडर केला तर काय येणार बीच्या ऐवजी फक्त टी रेस टू 4 आणि डिस्टन्स डी बाय 2. गेटिंग? देन थर्ड, hollow rectangular. Draw the figure. Hollow rectangle. Draw the figure and give the dimensions properly. Hollow means it is hollow in cross section. Getting? त्यामुळं hollow rectangle ची जी काय outside dimension आहे it is represented by the capital values. बघा रेक्टँग्युलर सेक्शनची हॉलो बाहेरची डायमेन्शन म्हणजे सगळ्यात बाहेरचं विड्थ इट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल डी, कॅपिटल बी, आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल डी. आणि आतला जो काय स्मॉल रेक्टँगल आहे त्याची डायमेन्शन इज रिप्रेझेंटेड बाय द लोअर केसेस. म्हणजे बघा स्मॉल बी आणि स्मॉल डी. Outside dimensions are represented by capital B and capital D, and inside dimensions are represented by small b and small d. Please keep in mind. And write down their formulas and understand the meaning of the formula. Ixx is equal to capital BD cube divided by 12 minus small bd cube divided by 10. म्हणजे बाहेरच्या रेक्टँगल मधून आतल्या रेक्टँगलचा जर तुम्ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर सबट्रॅक्ट केला तर तुम्हाला कुठल्या सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. आता हा हॉलो सेक्शन आहे बरोबर आहे. आतल्या बाजूचा जो काय आहे हा कसा आहे हॉलो सेक्शन आहे. हॉलो सेक्शनचा आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढू शकतो का? हायवे मध्ये आपण स्ट्रेस काढू शकतो का? नाही. मग हा बाहेरचा रेक्टँगल म्हणजे एवढा बरोबर. ह्या मोठ्या रेक्टँगल मधून जर हा बारका रेक्टँगल जर तुम्ही सबट्रॅक्ट केला तर तुम्हाला डायमेन्शन कुठले येणार आहेत ह्या राहिलेल्या पोर्शनची. मग तसंच ह्या मोठ्या रेक्टँगलच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मधून जर तुम्ही त्या आतल्या स्मॉल रेक्टँगलचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर सबट्रॅक्ट केला तर तुम्हाला कुठल्या पोर्शनचा फक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल हे बाहेरची साइड जी आहे एवढी पट्टी टाइप त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. त्यामुळे फॉर्म्युला काय लिहिलंय कॅपिटल बीडी क्यूब बाय 12 मायनस स्मॉल बीडी क्यूब बाय 12. पण त्याचा वाय बार काय घेतलाय बघा कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय 2. आतला स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2 घ्यायची गरज नाही कारण आपण हा वाय बार हा टोटल रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी काढतोय. मग टोटल रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी जर काढायचं असेल तर ह्या रेक्टँग्युलर सेक्शनचं सगळ्यात मोठं व्हर्टिकल डायमेन्शन कुठला आहे कॅपिटल डी आहे का स्मॉल डी आहे कॅपिटल डी आहे. त्यामुळे कॅपिटल वाय बार इज इक्वल टू कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय 2. गेटिंग? देन हॉलो स्क्वेअर. So draw all the figures which is in front of you and write down all the formulas because these formulas we need to use for solving the numericals. Understand the meaning of each and every formula from the figure, how it is to be written and how the y bar distance are calculated, how the moment of inertia is calculated.
हॅव अंडरस्टूड द फॉर्म्युले? समजले फॉर्म्युले कसे आले? सी Ix is equal to capital Yes, sir. BD cube by 12 minus small BD cube by 12. But now here it is hollow square. आणि hollow square जर तुम्ही बघितला, जर त्याच्या बाहेरच्या साइड बघितल्या तर इट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल बी आणि वर्टिकल डिस्टन्स रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल डी. पण हा स्क्वेअर आहे, बरोबर आहे, इट इज स्क्वेअर. त्यामुळे कॅपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल डी जर आपण केलं तर बीडी क्यूब बाय 12 म्हणजे हा एक बी आणि हा डी जर आपण बी ने रिप्लेस केला तर तुम्हाला डी बी क्यूब. मग बी क्यूब इंटू बी इट बिकम्स बी रेस टू 4. तसंच आतल्या स्क्वेअर साठी हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन हे स्मॉल बी कन्सिडर केले आणि वर्टिकल डायमेन्शन आपण स्मॉल डी कन्सिडर केलेलं आहे. बट नाव इट इज अगेन स्क्वेअर, त्यामुळे स्मॉल बी इज इक्वल टू स्मॉल डी. जर हा डी जर बी ने रिप्लेस केला तर इट बिकम्स बी रेस टू 4. बट देर इज नो चेंज इन वाय बार फॉर्म्युला. परत वाय बार घेताना कुठलं डिस्टन्स घेतलंय? मॅक्सिमम वर्टिकल डिस्टन्स. मग मॅक्सिमम वर्टिकल डिस्टन्स कुठला आहे? कॅपिटल डी आहे का स्मॉल डी आहे? कॅपिटल डी. देअरफॉर वाय बार इज इक्वल टू वन्स अगेन डी डिवाइडेड बाय 2. त्यामुळे कायम वर्टिकल डिस्टन्स तुमचा सीजी काढताना त्या सेक्शनचं जे काय मॅक्सिमम वर्टिकल डिस्टन्स आहे दॅट इज डिवाइडेड बाय 2. हे डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 आपण कशामुळे देतोय? तर बिकॉज दिस ऑल द सेक्शन्स आर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स ऍक्सिस. म्हणूनच आपण डायरेक्टली वर्टिकल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय 2 असं लिहितोय. जर हा सेक्शन जर अनसिमेट्रिकल असेल तर त्या ठिकाणी आपण कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 असं लिहू शकत नाही. तर त्याचा फॉर्म्युला दुसरा आहे, त्याची प्रोसेस वेगळी आहे. पण हे जे आपण आता सध्या सेक्शन बघतोय दीज आर द स्टँडर्ड सेक्शन्स. त्यामुळे डायरेक्ट प्रत्येक सेक्शनला जर तुम्ही बघितलं तर त्याचा वाय बार काढताना बरोबर त्याचा सेंटर म्हणजे त्याचा सीजी पॉइंट आहे. त्यामुळे आपण डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 लिहिलं. गेटिंग? नाव सर्क्युलर सेक्शन. You have to keep all these formulae at your tip of tongue. कारण हे फॉर्म्युला आपल्याला पुढे न्यूमेरिकल सॉल्व करताना वापरायचे आहेत. Circular section means it is circular in section means it is having some diameter and outside diameter म्हणजे if it is solid in section then that diameter is represented by capital D. If your circular section is solid in cross section, it is having only one diameter, that is capital D. And this circular section is also symmetrical about x axis. म्हणजे सर्क्युलर सेक्शनचा तुम्ही वरचा पोर्शन बघितला किंवा खालचा पोर्शन बघितला, बोथ आर सेम. Therefore it is symmetrical about x axis. त्याचा फॉर्म्युला काय बघा? Ixx is equal to pi by 64 d raised to 4. Sometimes students are writing pi by 64 d cube, pi by 64 d square, pi by 64 d raised to 6. One formula they are developing. So this formula it should be at your tip of tongue. And y bar distance once again vertical distance divided by 2. आता सर्क्युलर सेक्शन साठी वर्टिकल डिस्टन्स म्हणजे त्याचा वर्टिकल डायमीटर आहे. त्यामुळे कॅपिटल डी डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स ऍक्सिस. सो रिप्रेझेंट वाय बार डिस्टन्सेस ऑन द फिगर ऑल्सो. डोंट राईट ओनली फॉर्म्युले. ते वाय बार डिस्टन्स वर फिगर वर कसं आहे खालच्या पॉइंट पासून सेंटर पर्यंत दॅट ऑल्सो यू हॅव टू रिप्रेझेंट ऑन द फिगर. म्हणजे तुम्हाला समजत येते. This formula is important for your MCQs also. Circular section and then last formula hollow circular section. म्हणजे there are two diameters, external diameter and internal diameter. My external diameter is represented by DO. DO means outside diameter and DI means inside diameter. Draw the figure also for the second hollow circular section. The outside diameter DO, inside diameter DI. Hollow circular cross section.
External diameter is represented by DO. External means DO means outside and DI means inside. And what is its formula? Pi by 64 DO raised to 4 minus DI raised to 4. प्रत्येक diameter raised to 4 separate आहे. Don't do like that. Pi by 64 bracket मध्ये DO minus DI bracket raised to 4. Answer चुकणार. Getting? DO minus DI आणि bracket raised to 4 करायचं नाही. DO raised to 4 separately minus DI raised to 4 separately. That is very important. And the y bar distance is equal to सगळ्यात मोठं vertical distance कुठला असणार आहे? DO असणार का DI असणार आहे? DO. त्यामुळे y bar is equal to DO divided by 2. So DO divided by 2. Y bar means CG. And how it is represented on the figure you can see. Because hollow circular section it is also symmetrical about x axis. त्यामुळे त्याचा CG बरोबर सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट होतोय. म्हणूनच आपण y bar is equal to capital DO divided by 2. We have written like this. Write down the Ixx formula also. We have not taken any Iyy formula because we have considered all the sections. They are symmetrical about x axis, and that we have to use for your further calculation. आपल्याला Iyy पुढे कुठेच वापरायचा नाही. So pi by 64 DO raised to 4 minus DI raised to 4. And represent y bar distance on the figure also. From the bottom side up to their CG distance. Center point la CG नाव द्या तिथं center line ला. Because it is concentrating at the center point. And there I have written one definition. Section modulus Z is equal to. Section modulus Z is equal to. Write down this definition. Moment of inertia divided by centroidal distance. It is 101% one MCQ question will be there. Section modulus capital Z is equal to. Moment of inertia in bracket capital I divided by centroidal distance that is capital Y. Section modulus Z is equal to capital Z is equal to moment of inertia divided by centroidal distance capital Y. That is capital Z is equal to I upon Y. Okay, so these are the commonly used sections. These are the commonly used sections because sometimes your beam is also available in rectangular section. Your beam is also available in square section. Beam is available in hollow section, but sometimes hollow section beam is not there. It is not in some of the applications, but in some of the mechanical application, such hollow section beam it will be there. But in civil section, in civil construction, hollow beam आपण कधीच बघत नाही. Maximum times the beam is totally rigid or it is solid. But sometimes in the mechanical structures, such types of the hollow rectangular, hollow square beams are there. Therefore, purposefully I have given this formula also. And your beam is also there in the circular form. It's in the form of solid, in the form of hollow. So these are the commonly used sections, and we are having the numericals based on this also. And we have to remind this all the formulas. It should be at your tip of tongue while solving the numericals. And again, you are having some another common sections like I section is there. Then I section, that is the unsymmetrical I section. Then symmetrical I section, and then T section. So again, three common sections are there, I and T sections. So their formulas that we will discuss in the next lecture. Then we will discuss about the list of the M formulae. So this I have taken, I have explained. Standard cases, but simply supported with point load, simply supported with UDL formula. Then cantilever with point load at the frame, cantilever with UDL on entire span formula will be different. So this list of the formulas and Ixx and Y bar distances for the I section and the T section we will discuss in the next lecture, and then we will solve the numericals. Okay, so with this today we will stop here. Remaining part we will take in the next lecture. Okay, so those who are attending online, have you taken all the list of the formulas for the common sections in your notebook? Yes, sir.
Yes, sir. Okay, so with this, today we will stop. Remaining part of the section or remaining sections we will take in the next lecture.